everyone, Assalamu alaikum to all. Eid Mubarak to all of you and happy Raksha Bandhan to all of my viewers back there, and welcome back to my channel. And today I'm back with another tutorial, and this is especially for Eid and for Raksha Bandhan. And in this tutorial I used a natural henna cone which was by Zoya from Henna Art Studio. मैंने इसमें हिना आर्ट स्टूडियो जो कि ज़ोया बनाती हैं उनकी मेहंदी कोन यूज़ की है. और टू स्टार्ट ऑफ आई एम गोना स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ माय फ्लावर. सो बेसिक स्टार्ट मैंने 3 फूलों के बंच से लिया है, फिर उसको आगे कंटिन्यू किया है. सो आई स्टार्टेड विद लाइक अ बंच ऑफ 3 flowers and then extended the design. So like this was how I started. So I made a spiral center and then I'm making like tiny humps around it, like all around it, like a whirl of tiny humps. And what I'm doing, like I'm just applying like almost an effortless pressure on my henna cone. बिल्कुल ना होने के बराबर मैंने प्रेशर लगाया है अपनी मेहंदी की कोन पे, और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कंगूरे निकाले. I have like taken out very thin strands, and then I'm making some bigger loops or humps. So what I'm doing, I'm starting with thin, and then I'm applying more and more pressure till I reach the other end. In this way I create like a nice thick center of my petal and then thin sides. तो मैंने क्या किया है कि मैं बहुत हल्के हाथ से मेहंदी की कोन निकालती और फिर उसके बीच आने तक, गोलाई आने तक उसको मोटा मोटा करके फिर दोबारा हल्का हाथ करती. तो इस तरह का प्रेशर कंट्रोल करना है. And then I'm giving it a very thin cover line just to distinguish between my elements. अब मैंने फिर इसके ऊपर दोबारा से कवर लाइन दी है, जो कि मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को अपनी मेहंदी के ट्यूटोरियल्स में बता चुकी हूँ कि कवर लाइन देना फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे लोग नहीं देते, बट फॉर मी इट्स एक्चुअली रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट in your design and makes it more prominent and vibrant, and it appears like it's easily seen, so it looks more beautiful. Otherwise it like gets like mixed up in the design and gets lost. So like from far away distance you can see what the design is like. And yeah, it's in Gulf inspired design. I have used Gulf techniques and like basic motifs and elements of Gulf or Dubai style, whatever you like to call Arabic. They are somewhat mixed, intermixed. So it's like an intermixed design. So I just came up with that. So I went with it. So basically the alignment or the arrangement of this design is based on like 3 sections. So this is the first section, which is going to go all the way to my pinky finger. तो इस डिज़ाइन के हमारे 3 सेक्शन हैं, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है ये हमारा डिज़ाइन. तो फर्स्ट जो हम अपना हिस्सा बनाएंगे वो छोटी उंगली पे जाके ख़त्म होगा. एंड देन द सेकंड वन आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट फिंगर and then it's gonna be on our 2 fingers, like it consists of our 2 fingers. तो फिर जो दूसरा मैं स्टार्ट करूँगी बंच, वो हमारी शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली तक होगा, मतलब उनको कंबाइन करके हम एक अपना सेक्शन उसका कंप्लीट करेंगे. एंड देन द लास्ट सेक्शन वुड बी ऑन आवर थंब पे हमारा जो लास्ट सेक्शन बनेगा, और बीच की उंगली वो मैं हाफ बनाऊंगी. मतलब मेरा दिल फुल बनाने का था, लेकिन आई वेंट विद अ हाफ फिंगर, ऑलमोस्ट लाइक हाफ ए फिंगर. So yeah, basically when we're making a design or creating a design, we normally start from the center or with a band or at the side. But like I tried something new, and I thought it would be nice if I like did a design which is based on like 3 sections, or it's like in bunch form, or like based on parts, different parts. So like to create like almost an arrangement of leaves and flowers and then leaving some space in between them. So I thought it looked beautiful and more like trendy and modern.
तो मैंने सोचा ये था कि कुछ स्पेसिंग का अरेंजमेंट उसमें अच्छा हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स लाइक द स्पेसिंग बिटवीन योर एलिमेंट्स एंड मोटिव्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Because like if you're making a design with the right spacing and the right amount of elements, you're not doing like overdoing it or like going extra over the motifs and stuff, so it looks nice and like almost like gives a natural contour to your hand. आपका हाथ खूबसूरत लगता है, and like it modifies the shape of your hand rather than just filling it up all the way through. It makes it like almost like somewhat your hand spacing and the shaping gets lost in the design, so like you cannot your hand doesn't look beautiful, that's the real thing, and it more like look like a garden or a grass patch. तो मतलब उसमें खूबसूरती नहीं आती है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई घास होती है ना, जैसे वो गिरी बार जंगली, तो वैसा एक पैच सा लगने लग जाता है कि बस भरा हुआ है लाल लाल, उसमें कुछ और खूबसूरती हम दिखाई नहीं दे रही. So I think it's really important that your fingers and your palm and your thumb, everything should be prominent, and especially when you're creating a design, so you should keep in the mind that your hands should look beautiful. It should have the right amount of spacing in it, and the right gaps, which will help beautify it and give it a beautiful natural contour. So it's really complicated to understand, but like once you get good at it, and once you understand it, like once you start doing it yourself and you start seeing things for yourself, it will be a lot better for you to understand this. Otherwise, somewhat it like ruins people's hand shape. Like everybody has a different palm size, different finger size, so you have to make them look beautiful. It's almost just like makeup. So in makeup we enhance features, so it's good if you do it the right way, otherwise you will almost like smudge everything out. तो मतलब मज़ा नहीं आता. जिस तरह मेकअप होता है उसी तरह मेहंदी होती है. आपको हाथों को खूबसूरत बनाना होता है. हर किसी का हाथ का साइज़ शेप डिफरेंट होता है, उंगलियों का भी. तो आपने देखना होता है कि किस पे कैसे लगाना है जिससे वो खूबसूरत दिखेगा और अच्छा हसीन लगेगा और बद्दा बद्दा नहीं लगेगा. So I'm just now thickening up my cover lines to beautify it. So what I did now, I'm gonna make a network or a grid. So for that I made like almost a half paisley, and after like thickening up my cover lines, I'm gonna make like thin grids, and then I'm gonna place a dot in corner of each square. So like this is how I'm gonna do with it. And to complete my complete the side of my flower, I just made like a thin line, then I did a thick line in the middle, and then again I did a thin line, did some humps, a spiral, and then some Arabic leaflets. And now I made a leaf in the corner, so to make it look beautiful. Now I'm doing the same thing as I explained before. I'm gonna make a thick line. So how I make my thick line is that I make a sketch line. I made like a sketchy line, and then I go thickening it up, so it helps you create nice neat thick lines. Otherwise, if you go all the way thick, if you're really good at it, so you'll get it. Otherwise you're gonna mix up or smudge between all your lines. Then I gave another thin line. So the best way to do straight lines is draping technique. Through draping technique you create like very smooth straight lines, thin or thick, whatever you like. I prefer thin lines better than thick, so I'm going with it. So draping technique is like pretty simple. All you have to do is like stretch mehndi or henna all the way through the corner. This is how you create beautiful lines. तो मैं अब अपना नेटवर्क बनाने लगी हूँ, ग्रिड्स बनाने लगी हूँ. तो उसके लिए जो मैंने मोटिव बनाया था, तो पहले मैंने एक पतली सी बारीक सी लाइन बनाई दोनों तरफ, स्पेसिंग नाप के करके. उसके बाद मैंने बीच में एक मोटी लाइन बनाई, फिर एक बारीक लाइन, फिर ऊपर से उसके किनारे पे कंगूरे बना के स्पायरल बना के मैंने लीफलेट्स बनाए हैं. जहाँ हमारा फूल है उसके साथ वाली जगह, वो मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी, बिकॉज आई वेंट लाइक इन अ लॉट ऑफ डिटेल.
because sometimes things are important to explain. Now this is how you create lines through draping technique, and they're super straight. All you have to do is be patient and be really neat, and you need a lot of concentration. If you lack concentration, you're gonna like ruin your network. It's not that hard to create a proper grid, but people think it is. No, it's not. It's just a amount of practice that takes, because practice makes everything perfect. अगर आपकी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कुछ सही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बहुत हर चीज़ बहुत आसान होती है, बस हर चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, जो अगर आप उसको दें तो आप हर चीज़ बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. And it's always in your mind, whatever you're creating. So there you go, my grid is ready, and now I'm gonna fill up those sketchy parts that I left. Now I'm just gonna place a single small dot in each of them, and now I'm gonna make like one more leaf. So what I do for gulf leaves and spirals and leaflets is that I sketch them first and then go creating thick lines, so it helps me in creating them smoothly and neatly. And now I'm gonna do another round of some leaflets and spirals, almost making it look like a vine or a beautiful bunch of flowers. तो अब मैं एक और स्पाइरल और कुछ कंगूरे छड़ियाँ बनाऊंगी, और मतलब जैसे एक फूलों का गुलदस्ता होता है, उसमें कुछ पत्ते होते हैं, कुछ फूल होते हैं, कुछ वो सफ़ेद वाले बारीक बारीक बर्ड्स होती हैं, कलियाँ सी होती हैं. तो उस तरह का सा लुक देने के लिए अब मैं अगेन इसमें कुछ कंगूरे वगैरह ऐसे बनाऊंगी. So now the most important part, which troubles a lot of people, is how to fill a grid correctly. So what I do is I start from the center and create a diagonal. In this way I get my guideline, and then I go filling the rest of the squares. And it helps a lot when you're doing the checkers and the dots, or when you're leaving some space in between. So it really helps a lot, and it helps in placing the dots in a correct center or the correct side, as I'm placing them a bit on the corner to the left. तो जाल भरने का आसान तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ, वो सेंटर से शुरू करती हूँ और एक तिरछा डायगनल, मतलब आड़ में एक लाइन सी भर लेती हूँ पहले स्क्वायर्स की, और उसके बाद मैं अपने बाकी जो है उसमें खाने भरती जाती हूँ. इस तरह मुझे आसानी रहती है, क्योंकि एक गाइडलाइन सी मिल जाती है, और जब वो गाइडलाइन मिल जाती है तो फिर बाकी काम करना आसान हो जाता है, बिकॉज ऑल यू नीड इज़ अ गुड गाइड. So if you got your good guide, so it's easy for you to create any kind of design whatever you like. So I'm gonna go all the way through. So now I'm almost done, and when I'm done I'm gonna start doing the top of my motif to increase our design. अब मैं ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हूँ. अब मैं क्या करूँगी, अपनी वो जो कवर लाइन दी है हमने, अब हम अपनी छोटी उंगली की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं ऊपर, तो उन पे मैं कंगूरों की एक लाइन दूँगी. So now I'm all done, and now I'm gonna top my line, the one on the left, with some thin humps, like really thin humps, and I'm making them close to each other, like really close to each other. And then I'm gonna do some leaflets. I'm just kneading them up so they don't look messy. अब मैं इसके ऊपर वही अरबिक या गल्फ स्टाइल के कंगूरे बनाती चली जाऊंगी. So what I do to make them is that it's all in the pressure. So what I do is I start with pressing my cone with my thumb and start applying like very thin pressure, and then I keep increasing it and increasing it at a specific time and length. Then I stop
and stop increasing the pressure and start decreasing it. In this way I get a very pointed, that pointed top, and then the thin midrib. You know, like leaf, it's like broader at the center and like thinner and more compressed on its sides and pointed. So it's in the technique, it's all in the pressure. So you start with like very low pressure, and then keep increasing it get to till you get your desired length and shape, and then you start decreasing it again, and it all happens through practice. तो इनको बनाने के लिए आपने क्या करना है, बस बिल्कुल हल्के हाथ से मेहंदी निकालते जाना है, फिर उसको उसके ऊपर मेहंदी की कोन पे आपने अपने अंगूठे की मदद से प्रेशर को बढ़ाते जाना है और उसके बाद दोबारा जब आपका डिज़ायर्ड लेंथ और थिकनेस आपको मिल जाए तो फिर आप दोबारा से इसको कम करने लग जाएं. So now I made a couple of spirals and then again chopped them up with some humps and loops and then put some dots. And here you go, I have got another flower ready for me. And then I'm going on again with another spiral, and I'm gonna make a gulf flower, almost like a rose. So I applied the same technique. You start with thin pressure, then increase it till you get the thick center, and then start decreasing it till the end. So it helps you create the nice shape. If you cannot get it that way, so you can always sketch it and then fill it up. So now I'm gonna complete it by topping it up with some more spirals. So there you go, my one section of this design has been completed. अब मेरा एक हिस्सा इस डिज़ाइन का complete हो चुका है. आप देख सकते हैं कि how neat and sleek it is. It looks pretty beautiful, mashallah. And now we're gonna move on towards our second section, which is gonna start from the right, almost from the first finger of her hand, and I'm gonna make the same flower. The same flower we started this design with, I'm gonna trace the same flower over there to make it match with her design and so it doesn't look odd and it goes with the flow. तो आपने हमेशा ये बात को जहन में रखना होती है कि कभी भी जब आप इस तरह से बना रहे होते हैं ना, जिसको हम नॉर्मली कट स्टाइल डिज़ाइन कहते हैं, कि डिफरेंट कट्स बने हुए होते हैं, कंटिन्यूएशन नहीं होती. कट्स के थ्रू हम मतलब कट्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उसमें कंटिन्यूएशन खुद ही आ जाती है. तो इनको बनाने के लिए आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि हर एक कट या बंच में सेम तरह के एलिमेंट्स और मोटिव्स यूज़ होने चाहिए, कोई वो अलग से ना हो. मतलब कोई आपने पहले किसी और स्टाइल का बनाया, फिर आपने किसी और स्टाइल का बना दिया दूसरी बारी में, तो इस तरह वो गोला गंडा लगता है. और मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, वो मज़ीद ऐसा लगता है जैसे आपने कोई गोला गंडा बना दिया. तो गोला गंडा बनाने से परहेज़ करें, गोला गंडे वाले कोई बनाने दें. So it's like always important and necessary that all of your bunches and your motifs should match in all of the henna sections. Like if you're doing a design like this, which is divided into parts or sections, so all sections or parts should have almost the same elements and the same motifs, so it looks more beautiful and decent. Otherwise it's look like more like a tutti frutti ice cream, which is a mix of colors and stuff. So I mean, I personally don't prefer it, I don't like it, so this is how I do it, and I'm gonna teach you how I like stuff. And I hope most of the people agree with this stuff as it's more natural. Now I'm again gonna make some same leaves. So what I did, I almost made like a geometric shape and then decreased it. So here I'm making some more vines and buds and leaves or leaflets, whatever you like to call them, as long as you remember the name of the motif that you're making,
it's easier for you to teach. So you can just symbolize stuff as you like whatever you want to name it, just name it. So like you will remember it and it will stay in your memory. So when it helps you recall, and it helps you teach other people. So like when they ask you about something, so you can tell them, oh, it resembles this and it's like this. So I mean, it's pretty helpful. Symbolizing things is pretty helpful. I prefer that. So this is it. One side of my design is completed, like the outskirts of my hand are been completed. Now I'm gonna move further forward towards my fingers so I can complete them soon and can go over my thumb. Oh yeah, I forgot to give the cover line. So now I'm giving a cover line, and I'm gonna just sketch a thin one, and then I'm gonna go like doubling it up, making it more thick as I like. I mean, it's up to you. If you like to leave it like that thin, you can. Otherwise, if you like it thick like me, do it as you like. It's all up to you. मैं कवर लाइन देना भूल गई थी, तो अब मैं अपनी कवर लाइन देने लगी हूँ. एंड मैंने पहले जिस तरह स्केच करते हैं वैसे ही हर चीज़ को, जैसे मैं पहले स्केच करती मैंने स्केच किया, उसके बाद मैंने इसको डबल कर दिया, मतलब डबल लाइन की है मैंने अब. और अब मैं अगेन एक अपना गुच्छा पत्तों का अपनी बड़ी उंगली की तरफ लेके जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं अगेन मज़ीद एक गुच्छा सा बनाऊँगी. Because I think a flower looks incomplete without its leaflets and leaves and all that stuff. So I mean, I always like a bouquet with some leaves and stems and buds, so I make sure when I'm doing a floral design, I make sure there are leaves and stuff in that, so it looks pretty. There you go. So this is how I connected two of my fingers. ऐसे मैंने अपनी दो उंगलियों को कनेक्ट किया है. सो या हेयर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ. मैंने बीच की उंगली से इसलिए स्टार्ट किया लगाना क्योंकि आई फाइंड इट ऑलवेज डिफ़िकल्ट. अगर मैं पहली शहादत की उंगली पहले बना दूँ, सो आई ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट डूइंग अदर रेस्ट ऑफ माई फिंगर्स. सो आई डू start from my pinky and then do all the other fingers, like pinky, then the ring finger, then the middle one, and then the one at the front. तो मैं हमेशा सीक्वेंस में करती हूँ कि छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो उससे मुझे आसानी रहती है. और दूसरा ये कि स्मज नहीं होता और मुझसे आसानी से लग जाता है. Because you can see my hand is overlapping over my fingers, right? So if I applied henna over there and it was wet, so it won't allow me to create my fingers properly or easily. It will be hard for me. So always try to find ease and comfort no matter what you're doing. So this is how I found my peace and comfort, and this is how I find it easy to do. And I'm gonna continue making this finger. So all I did is like I made some spirals, and then I went topping it up with some flower, and then again with some leaves and stuff. तो मैंने यही किया है. मैंने क्या कहते हैं, पहले कंगूरे बनाए, 2 लेयर कंगूरे की बनाई, फिर उसके बाद बीच में मैंने एक बड़ा सा स्पाइरल वाला सर्कल बना के ऐसे कंगूरे बना के, फिर सेम तरीके से मैंने पेटल्स बनाए जैसे कि मैंने नीचे वाले फूल में बनाई थी. और अगेन अब मैं कुछ छड़ियाँ वगैरह बना के अपनी उंगली को वैसे ही कंगूरों से और स्पाइरल के साथ ख़त्म करूँगी. Now I'm gonna modify some things. I'm gonna make like more dots around my motifs because I like dots. They're beautiful and they make other things more beautiful as well because they're almost like small beauty marks. So I'm topping it up with some more dots.
तो अब मैंने कुछ बारीक बारीक डॉट्स अपने डिज़ाइन में बनाए क्योंकि मुझे डॉट्स पसंद हैं एंड आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग दम इन माई डिज़ाइंस. कुछ लोगों को नहीं पसंद होते तो आप मत बनाए. आई मीन इट्स ऑलवेज अप टू यू. यू कैन मॉडिफाई अ डिज़ाइन हाउ एवर यू लाइक. वट एवर इज़ ईजी फॉर यू, just go with it. You don't have to follow the perfect or the right way, or I mean there's no right way when you're creating something, especially when it comes to doing henna freestyling, because it's all up in your mind, so it's hard to create it same as other person created it. So you can always change it up a bit as you like it. So here I made like a center flower almost at my knuckle, and now I'm making some leaves to create a proper ending of my finger, वरना ये खाली खाली मुझे अच्छा नहीं लगता. So I just did 2 leaves and now I'm gonna do some spirals. So now I'm creating another gulf flower. So मैंने सेम टेक्निक यूज़ की है. बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेशर निकालते निकालते बढ़ाती गई, फिर कम करती गई. So it's gonna take time to like get control on your cone for creating such gulf flowers and leaflets, because I mean it takes time because you're doing it like quickly in one go. So it takes time, but keep practicing, you'll get it. I get it that way. And I smudged my leaflets between my pinky finger and my ring finger. I just saw it now, but that's fine, it happens. So I just made a flower on the right, and then I made one on the opposite direction, and then I'm gonna give it a cover line. So you can see prominently that I'm giving a cover line or an outline to every element I make in my design to make it prominent and to make it appear more distinctly on my fingers and stuff, so nothing looks as much here. Yeah, it's a bit wet so it looks shiny, but nothing looks like mixed up. Nothing looks like gola ganda over here. And then I'm gonna make like almost same grid over my finger as well, just to make it match with my other motif. Well, I'm gonna go in a diagonal the same way as I did on the left of my hand. So, and I'm gonna make grade like straight. I'm making it straight here. At the left side I went in diagonals, but I think if I do diagonal in my fingers, so it's gonna look more crazy and creepy, and I didn't like it. So that's why, I mean, it's all in your head. You're imagining stuff like how it's gonna appear on your hand, and then after making a final decision you just go over your hand. So yeah, so I found like if I create it straight it will look more decent, so I went with that. And by the way, it's the same grid, and I'm gonna chop it up with the same cover line and the same humps again.
I don't know if you noticed that, but like I always when I'm making spirals, I make sure that the center of my spirals is like a thick dot so it looks prominent. But here I didn't want my spirals to look that prominent. I just wanted them to like fill up those spaces and gaps I want them to. So I didn't do like prominent centered spirals. I just did some regular swirly stuff. And now I'm gonna move over my thumb, and to start off my thumb I'm gonna do the same thing. I'm gonna start with the same flower, same spiral, same leaf lines as we did in our rest two sections. तो जो हमने फूल अपने पिछले दो हिस्सों में बनाए थे स्टार्टिंग के लिए, डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए, वही सेम फूल मैं दोबारा बना रही हूँ. And I'm almost starting inch away from my thumb. मैं अपने अंगूठे से almost 1 इंच नीचे से वो फूल बना के स्टार्ट कर रही हूँ. And then I'm gonna extend the flower, towards my arm, making those spirals and stuff. So in this way, when the spirals like come across my wrist and they go all the way up over there, so it's almost gonna like match with the ones there that are on the left, so it like look like a complete hand rather than looking incomplete. तब अगर आप कट स्टाइल डिज़ाइन भी बना रहे हैं या बंच स्टाइल डिज़ाइन भी बना रहे हैं, तो इसमें आपने इस बात का ख़याल रखना है कि आपका डिज़ाइन में कंटिन्यूएशन होनी चाहिए. और वो आपने ऐसे बनाना है कि कंटिन्यूएशन का मतलब ये नहीं होता कि एक के बाद एक चीज़ जुड़ी हुई हो. उसका मतलब ये होता है कि आपने स्पेसिंग इतनी रखनी है कि वो स्पेस या गैप होने के बावजूद आपस में डिज़ाइन मिला हुआ एक अच्छा सा खूबसूरत सा बंच सा दिखे. मतलब हर चीज़ ज़्यादा दूर ना हो, ऑलमोस्ट इतनी करीब हो कि वो खूबसूरत भी लगे और एक ही डिज़ाइन लगे, मतलब फ़्लो में हो. क्योंकि अगर आप ज़्यादा करीब कर देंगे या बिल्कुल ही एक के साथ एक दुम में जोड़ देंगे तो उससे भी अच्छा नहीं लगता. तो जैसा मैंने बताया कि मैं सेम कंगूरे, सेम स्पाइरल, सेम फूल यूज़ करके इस अंगूठे को भी मैंने उसी तरीके से स्टार्ट किया है. जैसे अब यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ सेम, कि मैं किस चीज़ को सेम कह रही हूँ कि मैंने सेम तरीके से स्टार्ट किया है. अगर आप गौर करें तो जो मैंने फूल अपने लेफ़्ट साइड पे छोटी उंगली के लिए बनाए थे और जो स्पाइरल और पत्ते मैंने वहाँ बनाए थे, वही मैंने अपनी शहादत की उंगली के स्टार्टिंग के लिए भी बनाया और वही मैंने अभी अपने अंगूठे पे भी बनाए. सो व्हाई आई एम कॉलिंग इट लाइक आई एम यूजिंग द सेम स्पाइरल, the same spiral, the same flower. Why I'm saying that? The reason for that is that if you notice, I started with the same flower, the same big swirl, and then the same leaves and dots and vines. So that's why I'm calling it that I'm gonna use the same elements. And then I'm filling it up with the same spirals and the same humps and flowers. So that's why I'm calling it the same. So this is how I make my design go with the flow or go with the thing. So this is how it looks merged and more beautiful. So here we're almost done, and this is the final look. You can see it has already dried up. This is totally natural henna cone I used from Zoe Henna Studio. And now I applied the sugar and lemon paste. It was like 1 teaspoon of lemon and 2 teaspoons of sugar to create a thick paste. And then after it dried up, I applied the paste, that mixture, over my henna. So in that way it helps it to stick together to my skin and doesn't falls off everywhere. And other than that, it helps you get a rich stain in it. Now I applied it for overnight, and this is the initial stain. So I didn't wash it, I just scrubbed it off using some coconut oil. This is after 6 hours. It starts to get dark, and this is what it came up with. It get more darker, and this is after a whole day. It's even darker than before. This is what I created on the thumb, and this is the full look.
or the final look of my design, and I hope you all enjoyed today's tutorial, and let me know in the comments below what you want to see next. Till then, Allah Hafiz, take care, see you next Friday.